5 go to madam and see the thyroid gland. It is very easy. See the thyroid gland. About the gland, I will be telling you everything now. Theoretical aspect, practical aspect, everything. You have to see the gland, you have to identify its parts, and you must know how to hold the gland in anatomical position. That is for viva purpose. You have to identify the parts of the gland. You must know how to hold the gland in anatomical position. Rest is theoretical. আমি এখন বলবো, দেখো, it is easy, খুব একটা difficult কিছু নয়. Now, why you have to read anatomy of the thyroid gland? Why one has to read? The reason is, thyroid gland is an endocrine gland which is commonly involved in a condition being called as goiter. The condition is being called as goiter. I think তোমার endocrine হয়ে গেছে, physiology কি হয়েছে কি হয়নি? endocrine physiology হয়ে গেছে তো। তাহলে there is a condition involving the thyroid gland being called as goiter. The spelling is like this: goiter. This is a spelling. Goiter means a swelling of the thyroid gland. Thyroid gland can swell when there is less of thyroid hormones in the blood. That condition is being called as hypothyroidism. Hypothyroidism can lead to goiter. Goiter can be due to hypothyroidism, due to less of the thyroid hormones in the blood. Hypothyroid goiter. Well, when the thyroid hormones, their level, normal level increases in blood, that means the thyroid gland is producing more hormones, undergoing hypertrophy, and again the thyroid gland will be enlarged, and that condition will be called as hyperthyroid goiter. Hyperthyroid goiter. Now this hyperthyroid goiter will be in association with some other features, not involving the thyroid proper, but it is because of the thyroid hormones. Now when those features will be there, along with an increased level of T3, T4 in the blood, that condition will be called as a thyrotoxic goiter. That a hyperthyroid goiter may be there with toxic features, and that condition will be called as thyrotoxicosis. এগুলো সবই তোমাকে ফিজিওলজিতে পড়িয়েছে, তাই তো? So that is why we will be reading about the thyroid anatomy. Now when a thyroid gland enlarges, where you will search for the gland? In the head neck. That is anatomy. The gland you will find, the enlarged gland you will be find low down in the neck. Low down in the neck, immediately above the jugular notch. Immediately above the jugular or suprasternal notch, low down in the neck, in the form of a butterfly. In the form of a butterfly. Across the ventral midline of the neck. Not above, but low down in the neck. Now, low down in the neck, across the ventral midline, you may find other swellings as well. Now, how you will determine that it is thyroid? That is where the thyroid lies, low down in the neck, across the ventral midline. When it gets enlarged, it will resemble a butterfly, when both the lobes will be enlarged along with the central isthmic region. ঠিক আছে, বাটারফ্লাই এর মতো দেখতে হবে। একটা যে কোনো লোব বাড়লে যে কোনো একদিকে আমরা সোয়েলিংটা দেখব, ঠিক আছে? যাই হোক, now to differentiate it from other swellings in this region, what you have to do? You have to ask the person to perform an act.
And what is that act? That act is the act of swallowing. You have to ask the person, please swallow, without giving him anything. ঠিক আছে? The person can easily understand your instruction that you are asking him to mimic swallowing something, solid or liquid. Once he tries to swallow, once he performs the swallowing act or the act of deglutition, we will find the swelling, if it is a thyroid swelling, it is moving, ঠিক আছে, up and down with the swallowing act. তাহলে by that we can determine that it is a thyroid swelling. We are now confirmed that it is a thyroid swelling. Now low down in the neck, across the ventral midline, the swelling is there, moving with deglutition. Now why it is moving with deglutition? Naturally the question will come, why the thing is moving with deglutition? It is moving with deglutition because it has got, since it is a gland, it must have a true capsule around it. All the glands have got a capsule surrounding it. That might be liver, that might be pancreas, any gland in our body will have a true capsule that is intrinsic to the gland. Condensation of the fibrous stroma that supports the glandular units or secretory units within the gland condenses around the gland, giving rise to a capsule. It is not because of the capsule that the thyroid swelling is moving during deglutition. Not due to that true capsule. That is a very thin layer that you will find in the thyroid gland, that you will see very soon in the dissection hall. That true capsule will be there with the gland. Now the gland is moving because this gland is having an additional capsule outside the true, being called as the false capsule. It has got a false capsule. ঠিক আছে? তাহলে একটা false capsule আছে. This gland has got a false capsule. False capsule. Now this false capsule, I think, where from it is derived, I think you know, because deep cervical fascia has been discussed. Deep cervical fascia উপরে অভিজিৎ স্যার লেকচার ক্লাস নিয়েছেন, কাজী স্যার ডেফিনেটলি বলেছেন false capsule of the thyroid gland is derived from a layer of deep cervical fascia, and that layer lies in front of the trachea. In front of the trachea, trachea is there, low down in the neck, across the ventral midline. ঠিক আছে? আমাদের যে রেসপিরেটরি অ্যাপারেটাস, যে রেসপিরেটরি টিউবটা আছে, trachea is here. Thyroid gland lies in front of it, and the fascia, since it lies in front of the trachea, it is being called as the pretracheal fascia. Pre means before or in front. Before the trachea, we will be encountering that fascia, and that fascia sends a covering around the thyroid gland as it lies in front of the trachea. ঠিক আছে? তাহলে this false capsule is derived from the pretracheal layer of deep cervical fascia. This is anatomy. হবে pretracheal layer, and it belongs to deep cervical fascia, one of the layers. Now you tell me, you people tell me, such a false capsule will be there around the parotid gland as well, around the submandibular gland as well. Where from that false capsule is derived? I am telling you, it is again from the deep cervical fascia. But which layer? It is the investing layer or investing lamina. যে investing layerটা এখানে আছে, that investing layer splits to enclose the parotid gland, to enclose the submandibular gland. তাহলে both these glands having false capsule, but that is derived from the investing layer, not from the pretracheal layer. Thyroid gland false capsule is from the pretracheal layer. And I have already told you that because of the false capsule, the thyroid is moving during the act of swallowing. How? Naturally question will come that it is covering the thyroid which is in front of the trachea. So what? তার জন্য কেন মুভ করবে? The reason is
This petechial fossa that covers the thyroid is attached to the cricoid cartilage by a strong band. বুঝেছো? থাইরয়েডকে কভার করছে তো, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা আমি দেখিয়ে দেবো তোমাকে এক্ষুনি। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে কভার করছে। Behind the thyroid gland, isthmus of the thyroid gland, the bridging element that bridges between the lobes. ঠিক আছে? Both the isthmus and the lobes will be covered by the false capsule. That false capsule undergoes condensation and reaches the cricoid cartilage, which lies immediately beneath, above the trachea. Trachea ঠিক উপরে cricoid cartilage বসে আছে. It is a cartilage of the larynx. To the cricoid cartilage, a condensed band derived from this petechial fossa is attached, and this condensed band derived from the petechial fossa is being called as the ligament of Berry. It is being called as the ligament of Berry. So the petechial fossa is a false capsule. It has got a thing being called as ligament of Berry. This ligament of Berry is nothing but a condensed band from the petechial fossa that fixes the false capsule with the cricoid cartilage. Now, once you perform the act of swallowing, or as you are swallowing something, obviously the moving element will be pharynx, esophagus, all of them will be moving, sending down the bolus of food down. Now, as they move during the act of swallowing, they will also carry along with them the larynx as well as the trachea. Why? Because larynx is with the pharynx. Larynx কে তুমি pharynx থেকে আলাদা করতে পারবে না. It is with the pharynx, a part of pharynx. কিরকম? ধরো, if you see, say for instance, this is the pharynx, the entire length of pharynx. ঠিক আছে? এখান থেকে শুরু হচ্ছে এই জায়গা থেকে, এখান থেকে শুরু হয়ে এই একটা অংশ আছে, then there is another segment, and then finally this is the segment about which we have to know. These are the three segments of pharynx. This faces the nasal cavity. This faces the nasal cavity through this aperture being called as nasopharynx. This faces the oral cavity being called as oropharynx. The next segment, the succeeding segment which faces the larynx, is being called as the laryngopharynx. ঠিক আছে? তাহলে there are three segments of pharynx. A segment above, immediately underneath the base of skull, facing the nasal cavity, being called as nasopharynx. It is part of the air passage. The next passage is the oropharynx. It faces the oral cavity. This oropharynx, this segment is common to the passage of air. All the time we are taking breath, ঠিক আছে, we are taking in oxygen. তাহলে while we are breathing all the time, air will be traveling through the nasopharynx, through the nasal cavity, nasopharynx, then oropharynx, then down. It will not enter, some of it. Some of the air will be entering this part of pharynx, but most of the air will be driven in front of this part of pharynx. ঠিক আছে? তাহলে the lowermost part of pharynx lies behind the larynx or in association with the larynx. আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম। দেখো, এবার দেখো কি জিনিসটা দাঁড়ালো। This is the soft palate. This is the soft palate. This is the hard palate.
This is the mouth cavity. This is the mouth cavity. This is the nasal cavity. This is the nasopharynx. এই অংশটা হচ্ছে nasopharynx. This is nasopharynx above the soft palate. এই যে ছোট্ট সেগমেন্টটা আমরা দেখছি, এই যে ছোট্ট সেগমেন্ট which is communicating with the oral cavity, this is oropharynx. This is oropharynx. This is the laryngeal inlet. This is the laryngeal inlet. This is the laryngeal inlet. ঠিক আছে? This is the laryngeal inlet. And this thing, এই যে জিনিসটাকে আমি দেখিয়েছি, this is nothing but the epiglottis. This is the epiglottic cartilage. This is the epiglottic cartilage. তাহলে this is the laryngeal cavity. This is the laryngeal cavity. And this is the laryngopharynx. Laryngopharynx. The two are intimately applied to each other. দেখো তুমি আলাদা করতে পারবে না। Behind lies the pharynx, in front lies the larynx. The anterior wall of laryngopharynx is shared by the larynx, and that forms really the posterior wall of larynx. দেখো এই যে এটা larynx, this is the larynx, this is the posterior wall of larynx, this is the posterior wall of larynx, and this is nothing but the anterior wall of laryngopharynx. তাহলে দুটো টিউব আছে, একটা সামনে ফর এয়ার, একটা পেছনে ফর দ্য প্যাসেজ অফ ফুড। নাও ডাউন, ঠিক আছে? তাহলে pharynx will be ending somewhere at the level of the lower border of 6 cervical vertebra. Pharynx ends, larynx ends. From there will begin the trachea and the esophagus. And these two, usual is these two will be separate tube. Exceptionally, abnormally, there may be communications, but these are separate tubes. Here will be lying the trachea. This is the trachea. This is the trachea, and this is the esophagus. This is the esophagus. This is esophagus, part of the esophagus. At the pharyngo-esophageal junction and at the laryngotracheal junction, the two separates. Before that, larynx and laryngopharynx, these are sharing a common wall in between them. বুঝেছো? এটা তুমি যখন স্পেসিমেন দেখেছো, সুব্রময় স্যার পড়িয়েছে, আমি জানি না সকলে দেখতে পেরেছো কিনা, দেখে নিতে হবে কিন্তু এটা, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু সি ইন sagittal section of head and neck and the tongue, larynx, pharynx specimen, ঠিক আছে? দেখে নিতে হবে। যাই হোক, তাহলে this is the larynx and the lowermost cartilage. In the larynx, the lowermost complete cartilage in the form of a signet ring is the cricoid cartilage, and to that cricoid cartilage will be attached the ligament of Beery, ঠিক আছে? Which is derived from the false capsule. তাহলে when the larynx is moving, trachea is moving during the act of swallowing, obviously the false capsule will drag the thyroid along with it. কাজে a thyroid swelling moves during the act of deglutition because of this. This may come as an applied anatomy question. This may come from pretracheal fascia as a short note. এই শর্টের থেকে কিন্তু আসতে পারে। তাহলে that is more or less about the thing. A thyroid swelling, the reason behind its moving with deglutition. তার সঙ্গে আমি তোমাকে দুটো অ্যানাটমিও বলে দিলাম যে thyroid gland is having a true capsule and a false capsule. Now you tell me a gland within the abdominopelvic cavity which is having a false capsule and a true capsule. Very important gland. আমি তোমাকে লিড দিয়ে দিচ্ছি, it is in males that we find the gland, not in female. Which one? হ্যাঁ বলো। ভেরি গুড, বলেছে একজন, আস্তে আস্তে আমি শুনতে পেয়ে গেছি। The gland is prostate, deep within the pelvic cavity. Prostate আছে, ঠিক আছে? That prostate gland is having a false capsule derived from the pelvic fascia and a true capsule. কেন এই গ্ল্যান্ডের কথাটা আমি বললাম তোমাকে? দেখো, say for instance, this is a cross section of the thyroid gland. This is a cross section of the thyroid gland. These are the lobes. Asymmetrical হয়ে যাচ্ছে, আমি সিমেট্রি খুব একটা পারি না ভাই মেনটেন করতে,
তাও অ্যাসিমেট্রিক্যাল হচ্ছে। This is the lobe. This is the lobe. This is the lobe. ঠিক আছে? This is a cross section through the thyroid. Through the thyroid. This bridging element is being called as the isthmus. This bridging element is called as the isthmus. তুমি যখনই থাইরয়েড আজকে দেখবে centrally lies the isthmus, the bridging element between the lobes. তাহলে this is the isthmus. This is isthmus. Isthmus. These are the lobes. Lobes are designated as lateral lobes, paired lateral lobes, or right lobe, left lobe. তুমি যা বলো, paired lobes আছে, একটা ডান দিকে একটা বাঁ দিকে of the isthmus. You can tell them as right and left lobes, or you can tell them as paired lateral lobes. ঠিক আছে? Now, this gland has got a capsule, true capsule, like this, intimately covering the gland, intimately applied to the surface of the gland, condensation of the fibrous stroma, that is the true capsule. And it is having a false capsule, like this. It is having a false capsule, like this. A false capsule. ঠিক আছে? Now, we are telling about the prostate, deep within the pelvic cavity. কোথায় low down in the neck একটা গ্ল্যান্ড আছে, আর কোথায় অ্যাবডোমিনো পেলভিক ক্যাভিটির ভেতরে একটা প্রস্টেট আছে। তোমাকে ক্রস করবে ভাইবা টেবিলে। Once you are asked about the capsules of thyroid, immediately they will ask you about in the viva table. আমার তো ফ্রিডম আছে, I can ask you anything and everything. কাজে এখান থেকে আমি চলে যাব প্রস্টেটে। কেন যাব তুমি এক্ষুনি বুঝতে পারবে। নাও প্রস্টেট ইজ লাইক দিস। প্রস্টেট এইরকম মতো প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটা দেখতে, মোর অর লেস এইরকম মতো দেখতে প্রস্টেট। ঠিক আছে? উপরে বেস, নিচে এপেক্স। বেস লাইজ অ্যাবভ, হ্যাভিং লোবস, তাই না? সবকিছু আছে, আমি অত ডিটেলে যাচ্ছি না। নাও ইট ইজ হ্যাভিং এ ট্রু ক্যাপসুল লাইক দিস। It is having a true capsule like this. Also, a false capsule like this. A false capsule derived from the pelvic fascia like this. Just like the thyroid. ঠিক আছে? Now from here, there might be applied anatomy question. ঠিক আছে? With relation to the prostate. কেন এবার দেখো। Obviously, the thyroid gland and the prostate gland will have arterial supply. Arteries will be providing nutrition and oxygen to the gland so that it can function properly. Likewise, they will have venous drainage. ঠিক আছে? Veins will be issuing out from the glands. Now, veins from the prostate, after coming out from the gland proper, will form a plexus between the true capsule and the false capsule. তাহলে we will find a rich venous plexus between the false capsule and the true capsule in case of prostate. In case of prostate, plexus আছে here between the true capsule and the false capsule. Between the true capsule and the false capsule. That is the reason why prostate surgery involving the prostate gland, we never attempt removing something from the prostate. ঠিক আছে? ক্যান্সার হোক বা benign enlargement of the prostate হোক, আমি যদি প্রস্টেটের যে কোনো সার্জারি, we never attempt to do surgery from outside. Once you attempt doing something in and around the prostate from outside, there is every liability of damaging these venous plexus. And prostate lies deep within the pelvic cavity. You cannot control the bleeding. কোত্থেকে ব্লিড করছে তুমি বুঝতেই পারবে না। কাজেই the patient will go on bleeding and he will be dying, he will be dying on the operation table. বুঝেছো? কাজেই কোনোদিন প্রস্টেট কিন্তু আমরা বাইরে থেকে করব না। আমরা কি করি? আইদার
cutting open the bladder wall through the bladder, transvesical approach. Through the bladder, we approach the prostate. Bladder, internal urethral orifice, prostate. Urethra ke disrupt kore ami ber kore niye chole asbo. That is a procedure that is being done earlier. Ekhon ar amra pet kati na. Amra ki kori? There are very nice instruments are there. We approach through the external urethral meatus. Through the penis, I will introduce the instrument into the prostatic part of urethra. It will traverse the spongy urethra, then the membranous urethra, then will enter the prostatic urethra. And through that instrument, fitted with camera, one can do beautiful surgery in the prostate. And this is being called as TUP, transurethral prostatectomy. If you can do it well, তুমি যদি ভালো করতে পারো, you can pocket 40,000 rupees at a single surgery. বুঝেছো? কিন্তু শিখতে হবে, তাহলে সেই জন্য আমরা কিন্তু কখনো বাইরে থেকে যাব না। আচ্ছা, নাও in distinction to that, in case of thyroid, similarly there will be veins issuing out from the thyroid. I will tell you the names of the veins. Now such veins will also form a plexus around the thyroid, but that plexus fortunately lies deep within the true capsule on the surface of the gland. তাহলে সেই প্লেক্সাসটা কিরকম থাকবে? সেই প্লেক্সাসটা থাকবে deep within the true capsule like this, এরকম ভাবে থাকবে। তাহলে we are fortunate to finding this venous plexus underneath the true capsule. Therefore, thyroid can easily be attended from outside. আমরা নেকে ইনসিশন দিয়ে থাইরয়েডকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি এবং আমরা বের করে নিয়েও আসি থাইরয়েডকে, কোনো অসুবিধা হয় না। বুঝেছো? তাহলে এইগুলো সবই কিন্তু থিওরি পরীক্ষায় আসতে পারে। হলো? আচ্ছা, এবার এই জায়গাটা হয়ে গেল রিগার্ডিং দ্য ক্যাপসুলস। নাও নেক্সট থিং অ্যাবাউট দ্য থাইরয়েড, শিয়ার অ্যানাটমি তোমাকে কি জানতে হবে। দ্যাট ইজ অলসো নাইস, সেটাও খুব একটা খারাপ নয়। তুমি দেখো হাউ আই এম অ্যাপ্রোচিং দ্য অ্যানাটমি অফ প্রস্টেট। আমি তোমাকে আগে বলে রাখি, I never approached anatomy of thyroid. I never approached the thyroid gland like this. আমি কিন্তু কখনো এইভাবে অ্যাপ্রোচ করিনি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যখন পড়িয়েছি। আমি তোমাকে যেটা সত্যি ঘটনা সেটাই বলছি। আমি তো মনার ডাক্তার, তাহলে I have approached the thyroid gland as it is being written in the book. ঠিক আছে? Where lies the thyroid gland position? What are the capsules? ঠিক আছে? Then what are the parts of the thyroid gland? Then its arterial supply, its venous drainage, then its clinical anatomy, like this. আমি এরকমই বলেছি চিরকাল। তো who has told me this idea? এই আইডিয়াটা আমাকে কে দিয়েছে বলো তো? None other than সুব্রময় স্যার, who is a student of mine. আমাকে বললো, স্যার প্লিজ ফলো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। বুঝেছো? এবার আমার তো সবই জানা আছে, বাট আই হ্যাভ নেভার অ্যাপ্রোচ দ্য সাবজেক্ট লাইক দিস। বললো, স্যার আপনি অ্যাপ্রোচ করুন ফ্রম ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। আপনি প্রথমে গয়টার বলুন, ঠিক আছে, হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপারথাইরয়েডিজম বলুন, দেন আপনি বলুন যা ওরা দেখে পেশেন্ট এক্সামিনেশনের সময়। এইভাবে আপনি অ্যাপ্রোচ করুন, দ্যাট উইল বি মাচ বেটার। বুঝেছো? আমাকে বলেছে, আমি দেখলাম লেট মি ট্রাই। ঠিক আছে, আমার তো সাবজেক্ট জানা আছে, কাজেই মেথড কেউ যদি আমাকে বলে, আমার যদি মনে হয় না দ্যাট ইজ এ গুড মেথড, তাহলে ওয়াই শুডন্ট আই অ্যাপ্লাই দ্যাট মেথড। ঠিক আছে? নাও দ্য নেক্সট থিং অ্যাকর্ডিং টু সুব্রময়, ঠিক আছে, আমাকে যেটা ও বলেছে, ভাই আমাকে গাইড করেছে তো বলেছে, আমাকে আর কিছু বলার দরকার হয়নি, জাস্ট এইটুকু বলেছে, আমি বুঝতে পেরে গেছি। নাও দ্য নেক্সট থিং অ্যাবাউট থাইরয়েড দ্যাট ওয়ান মাস্ট নোট। দেখো, যদি তোমার হাইপোথাইরয়েড হয়, just supplementing the thyroid hormone thyroxine by synthetic product, ঠিক আছে, এলট্রক্সিন, থাইরোনর্ম, ঠিক আছে, তুমি ওষুধ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে হাইপোথাইরয়েডে, তাই না? বাট ইফ দ্য হাইপোথাইরয়েড সোয়েলিং ইজ অনেক বড়, ইজ লার্জ এনাফ,
তাহলে কসমেটিক রিজনে তোমাকে কিন্তু ফেলে দিতে হবে গ্ল্যান্ডটা, তাহলে ইউ হ্যাভ টু কাট দ্য গ্ল্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে? থাইরোটক্সিক goiter, likewise there are drugs for hyperthyroidism, but in case of thyrotoxic goiter as well, if the gland is enlarged much, then we may have to take recourse to thyroidectomy, removal of thyroid. আমার তো সাপ্লিমেন্টারি হরমোন থেরাপি আছে, কাজে থাইরয়েড বাদ দিয়ে দিলে কোনো প্রবলেম নেই। এনাফ মেডিসিনস আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট ফর লং, ট্রিটমেন্ট অনেক দিন থেকে পাওয়া যায়, কাজে অসুবিধে কিছু নেই। কিন্তু সার্জারি করতে হতে পারে যদি গ্ল্যান্ডটা বড় হয়। সার্জারি যখন করব, whether we will completely remove the thyroid or not, what should be our approach? পুরো থাইরয়েডটাই তো ডিজিজড, আইদার হাইপো আর হাইপার, তাহলে ইট উইল বি বেটার টু রিমুভ দ্য এন্টায়ার গ্ল্যান্ড। কেন আমি রেখে দিই, কেন রাখবো? বাট উই হ্যাভ টু কিপ দ্য গ্ল্যান্ড, এ পার্ট অফ দ্য গ্ল্যান্ড উই হ্যাভ টু কিপ, অ্যান্ড ওয়েন we are bound to keep a part of the gland and remove the rest, the condition will be called as subtotal thyroidectomy, a little below total thyroidectomy, being called as subtotal thyroidectomy. Subtotal thyroidectomy, subtotal thyroidectomy, total thyroidectomy. Now naturally the question will come, why we are keeping a part of the gland and which part of the gland we have to keep? Naturally the question will come, বাহ এই মেয়ে জানে, বলছি আমি শুনতে পাচ্ছি, কান আমার কালা এ আছে তো শুনতে পাইনি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ও জানে ব্যাপারটা। We have to keep which part of the gland? The gland is having an isthmus bridge on either side, lobes with surfaces, সব কিছু আছে। তো which part I have to keep? I have to keep the part of the gland adjoining its posterior border. Now in that diagram I am showing you cross section, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে which part of the gland I have to keep. তুমি theoretically মনে রাখো the part of the gland adjoining the posterior border, তাহলে the posterior border must be a longitudinal border in the lobe, separating borders, they separate surfaces, তাই না? এবার দেখো আমি এই ক্রস সেকশনে তোমাকে বর্ডারটা দেখাচ্ছি। This border is being called as the posterior border, this border is being called as the posterior border, এই যে বর্ডারটা, this is being called as the posterior border, তাহলে this part of the gland I have to keep, তাহলে the posterior border is between two surfaces, তাহলে how do we name the surfaces of the lobe? It is pretty easy. তুমি যখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা দেখবে you can recognize, you can readily name the surfaces if you can hold the gland in proper position, easily তুমি বুঝতে পারবে। Now this is the isthmus, I have told you, this is the isthmus, this is across the front of the trachea, across the ventral midline, ঠিক আছে? It is like a rectangular piece of gland, একটা rectangular বা square piece of gland in front of the trachea. Now trachea is made up of, you know, C-shaped cartilages, তাই না? C-shaped cartilages আছে, এরকম মতো cartilages আছে in sequence. Bridging the cartilages there will be fibrous tissue, there will be some smooth muscle elements between the cartilages, complete tube তো, শুধু তো cartilage গুলো তো পরপর সাজানো আছে, জোড়া নেই কিন্তু কার্টিলেজ, মাঝখানে জায়গা আছে। আমরা ট্রেকিয়াকে কিভাবে আঁকি, আমরা যদি দেখাই এরকম একটা কার্টিলেজ দেখাবো, তারপরে এরকম কার্টিলেজ দেখাবো, এইরকম, এইটা ট্রেকিয়া, তাহলে মাঝখানে কি থাকবে? ফাইব্রাস টিস্যু কানেক্টিং দ্য কার্টিলেজেস। ক্রস সেকশন করলে আমি সি শেপ কার্টিলেজ দেখাবো, ঠিক আছে? নাও ইনফ্রা, এটা মুখস্থ রাখতে হবে তোমাকে, কারণ isthmus of thyroid gland is important from the point of view of surface anatomy also. Surface anatomy তে isthmus আঁকা সহজ, কাজে low down in the neck you may be asked to draw the isthmus of thyroid in surface anatomy.
isthmus of thyroid lies in front of the second, third and fourth rings of trachea. First ring of trachea you can palpate immediately below the cricoid. এগুলো তোমাকে সবই শিখতে হবে, how to palpate the cricoid cartilage arch which lies in front. Immediately below that will be the first tracheal ring, below that will be the second, then successively third, fourth. In front of the second, third, fourth rings of trachea will be lying the isthmus of thyroid. ঠিক আছে, তাহলে isthmus of thyroid এর পেছনে কি আছে? Tracheal rings 2, 3, 4 হলো। তাহলে isthmus is having a posterior surface applied to the trachea and a superficial surface or anterior surface related to something, সেটা আমি এখনো বলিনি। Now from the isthmus shift your attention to the lobes. এগুলো lobes, ঠিক আছে। lobes এ দেখো এই যে বাইরে যে once you approach the thyroid gland after removing the capsule you will encounter this surface first. Therefore this is being called as the superficial surface. Since it looks anterolaterally forwards and laterally, you may call it as the anterolateral surface. তাহলে superficial surface or anterolateral surface, কোনো ঝামেলা নেই বোঝার। Again you can see in your gland in the dissection, ঠিক আছে। তাহলে this is the superficial surface or anterolateral surface. Superficial surface or anterolateral surface. The surface lying opposite this is a deep surface and it faces back as well as medially. Therefore it is being called as, it is in the posterior part of the gland, being called as the posteromedial surface, or you may call it simply as the medial surface. কোনো অসুবিধে নেই। This surface medial or posteromedial surface। এবার পরে রইল এই সারফেসটা, এই যে সারফেসটা আমি দেখছি এই সারফেস। নাও দিস সারফেস, এই যে সারফেসটাকে আমরা দেখছি, this faces back and laterally. This is being called as the posterolateral surface or you can call it as posterior surface, ঠিক আছে। যা খুশি তুমি বলতে পারো, posterolateral or posterior surface, anterolateral বলা যাবে না, ঠিক আছে। Anterolateral is that one, the larger one, ঠিক আছে, which is superficial, which you will find after removing the false capsule readily. Now this posterior border, which is so important from the point of view of thyroid surgery, it is between the posterolateral surface or posterior surface, between this and this surface, medial surface. Between the posterior surface and the medial surface lies the posterior border, and in the thyroid lobe you can see it as a line separating the medial surface and the posterior surface. Now why this border is important? Naturally the question will come, why we are keeping this part of the gland? Related to this border will be the all important parathyroid glands. Parathyroid তো কোনো দোষ করেনি বাবা, থাইরয়েড রিমুভ করতে গিয়ে তুমি আমাকে বাদ দিয়ে দেবে? চলতে পারে? Parathyroid glands have got so important a function in the mineralization of bone. তাহলে প্যারাথাইরয়েড তো বাদ দেওয়া যাবে না। পেয়ার্ড সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েডস আছে, পেয়ার্ড ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েডস আছে। These are like small seeds in the posterior border. তুমি সার্জারি যখন করছো ওকে আলাদা করা it is very difficult, পারবে না করতে। সার্জারি তো মনার ডাক্তারই নয় যেটা আমি করি, মনার ডাক্তার পারতে পারে। আমি থাইরয়েডটাকে আলাদা করলাম, করে রিসার্চ ল্যাবে বসে, পেশেন্ট নেই কিছু নেই, আলাদা থাইরয়েড, আমি আস্তে আস্তে ডিসেকশন করে প্যারাথাইরয়েড আলাদা করতে পারি, মেটিকুলাস ডিসেকশন, ঠিক আছে। কিন্তু এ তো সার্জারি ভাই, আন্ডারে রয়েছে পেশেন্ট, বেশিক্ষণ জিয়ে করা রাখা যাবে না, কমপ্লিকেশনস হবে। কাজেই ডোন্ট ট্রাই টু ইনভলভ দ্য প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড ডোন্ট ট্রাই টু সিক দ্য প্যারাথাইরয়েড, কিপ এ স্মল পার্ট অফ দ্য থাইরয়েড। কাজেই এই অংশটা একটা ওয়েজ, এটা ইন রিয়েলিটি এটা তো ক্রস সেকশন, এখানে একটা সেগমেন্ট লাগছে, এটা একটা পাতলা ওয়েজের মতো তুমি পেছনে ফেলে রেখে দাও, কোনো অসুবিধে নেই। ওইটুকু থাকলে তাতে হাইপারথাইরয়েড হাইপোথাইরয়েড যাই হোক না কেন কোনো অসুবিধা হবে না।
ঠিক আছে? তাহলে because of the presence of parathyroid in the posterior border, and parathyroids are 4 in number on either side too, superior, inferior, right, superior, inferior, left, ঠিক আছে? কাজেই প্যারাথাইরয়েড আছে। Moreover, parathyroid and the thyroid, so that they can act or function properly, we must keep their blood supply intact. তাহলে প্যারাথাইরয়েড রাখছি, ওর যদি ব্লাড সাপ্লাই না রাখি তাহলে তো প্যারাথাইরয়েড উইল ডিজেনারেট, উইল নেক্রোজ, ঠিক আছে? তাহলে ব্লাড সাপ্লাই রাখতে হবে। Along the posterior border we find a very important anastomosis between the superior and inferior parathyroid arteries, বুঝেছো? এবার আমি তোমাকে দেখো, এখানে একটু তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম লোবটা দেখতে হয়। এটা একটা থাইরয়েড লোব, এখানে ইসমাস আছে, এখানে ইসমাস আছে, এটা একটা থাইরয়েড লোব, ঠিক আছে? উই আর সিইং দ্য গ্ল্যান্ড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, ঠিক আছে? তাহলে এই সারফেসটা, দিস ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল সারফেস, ঠিক আছে? উই ক্যানট সি ইন দ্য ফ্রন্টাল প্রোফাইল দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার অ্যাজ সাচ, বিকজ ইট লাইজ বিহাইন্ড বিটুইন দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস অ্যান্ড দ্য মিডিয়াল সারফেস। তাহলে আই হ্যাভ টু শো দ্যাট ইন ড্যাশড লাইন, ড্যাশড লাইনে আমাকে তোমাকে দেখাতে হবে। দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার, দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার, ঠিক আছে? এরকম পোস্টেরিয়র বর্ডার আছে, পেছনে পেছনে আছে, বিটুইন দ্য মিডিয়াল সারফেস অ্যান্ড দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস। নাও অ্যালং দিস ড্যাশড লাইনস উইল বি দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েডস, লাইক দিস। ধরো এখানে এরকম সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড আছে, দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, this is the inferior parathyroid. Small seed-like elements. Plus, along the posterior border, we will find an arterial anastomosis. চকের কোয়ালিটি তো খারাপ দেখছি গো ভাই। What else you have to know? তাহলে the posterior border, don't forget about the posterior border. That is important. That separates the posterior surface from the medial surface. হলো? অন্য বর্ডার তোমার মনে রাখার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? Isthmus, more or less shaped like a square or rectangle, having an upper border, lower border, a surface in front, a surface behind, ঠিক আছে? লোবস এর সারফেস আমি তোমাকে বলে দিয়েছি। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কি আছে? নেক্সট ইম্পর্টেন্ট এগেন ইন রিলেশন টু থাইরয়েড সার্জারি, খুব কমনলি পরীক্ষায় আসে কোশ্চেন, অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি, ঠিক আছে? কি আসে? where to ligate the vessel, where to ligate the vessels supplying the thyroid. While doing surgery, you have to place temporary ligature, ঠিক আছে? or permanent ligature. You have to tie the vessel permanently or temporarily. Since you are keeping a part of the thyroid, temporary ligature দিতে হবে। তো where to place the ligature, এইটা ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, দেখো। সে ফর ইনস্ট্যান্স, আমি আর একটু ছোট করে আঁকছি, এত বড় আঁকলে আই এম নট টল, আই এম নট এ টল পার্সন, আমার আঁকতে অসুবিধা হচ্ছে। দিস ইজ দ্য রাইট লোব, সামনে থেকে দেখছো, দিস ইজ দ্য রাইট থাইরয়েড লোব, দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। ইট উইল গিভ এ ব্রাঞ্চ লাইক দিস, ঠিক আছে? And it will give a branch like this along the posterior border, ঠিক আছে? Then here is the inferior thyroid artery, ঠিক আছে? তাহলে these are the two arteries supplying the thyroid and parathyroid. On either side পাবো, you will find these arteries on either side, right and left. আচ্ছা, the upper one is the superior thyroid, the lower one is inferior thyroid. Now naturally you will think that I have to tie the vessels close to the gland because I will be removing the gland. Now these arteries, besides supplying the thyroid and parathyroid, supply other structures as well, nearby structures কেও সাপ্লাই করে, বুঝেছো? সেই ব্রাঞ্চ তোমার না জানলেও চলবে, কিন্তু করে থাকে।
these arteries will be supplying the nearby structures as well. তাহলে it is quite natural that I will tie the vessel, ঠিক আছে, tie the vessel as close to the gland as possible, keeping the other branches patent, ঠিক আছে। তাহলে ধরো আমি এখানে টাই করলাম, আমি এইরকম জায়গায় টাই করছি, হিয়ার আই এম পুটিং দ্য টাই, এখানে আমি টাই করলাম, এটাকে এখানে টাই করলাম। But that is not how the surgeons used to tie the vessel. We cannot tie both the vessels close to the gland. তাহলে তো কোনো প্রশ্ন আসতো না, অ্যানাটমিতে প্রশ্ন আসতোই না, তার কারণ usually we used to tie the vessels close to the structure that we have to operate. তাহলে এখানে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি প্রশ্ন আসছে কেন? আসছে, the thing is like not like that. It is not simple like that. Because of the presence of two nerves, one accompanying the superior thyroid artery, the other accompanying the inferior thyroid artery. There are two nerves and we have to preserve the nerves. Nerves কে বেঁধে কেটে দিলে তো দপার অপারে ভাই, নার্ভ কাটা যাবে না, বাঁধাও যাবে না, নার্ভকে বাঁচাতে হবে, বুঝেছো? তাহলে accompanying the superior thyroid artery we find the external laryngeal nerve, ঠিক আছে, accompanying the superior thyroid artery. Accompanying the inferior thyroid artery we find another laryngeal nerve that is being called as the recurrent laryngeal nerve, ঠিক আছে। তাহলে both the arteries are accompanied by nerves. One is external laryngeal above, the other one is recurrent laryngeal. Now, the mode of accompanying the two nerves are not alike. একরকম নয়, বুঝেছো, একটু অন্যরকম আছে। এইবার দেখো কিরকম। The upper one, the external laryngeal nerve, is close to the vessel above, ঠিক আছে, is close to the vessel above, ঠিক আছে, and deviates from the vessel close to the gland. এ আগেই দূরে চলে যায়, বুঝেছো। External laryngeal nerve accompanies the upper part of superior thyroid artery. Then the two diverge. Destination আলাদা। External laryngeal nerve will be supplying the cricothyroid muscle and the superior thyroid artery proper will be supplying the thyroid gland. তাহলে they diverge, ঠিক আছে, near the gland. In case of recurrent laryngeal nerve, the reverse is true. The nerve is close to the artery near the gland, but away from the gland they diverge, ঠিক আছে। তাহলে in case of recurrent laryngeal it will be like this, it will be like this, ঠিক আছে, it will be like this. Near the gland the two are in close association, away from the gland they diverge. তাহলে which positions will be better to tie the vessels? In case of superior thyroid artery close to the apex of the gland, here we will be tying the vessel, এইখানে টাই করব, ঠিক আছে। তাহলে আমি ট্র্যাপ করব না, the nerve will not be trapped in the ligature, ঠিক আছে। In case of inferior thyroid artery we will tie the vessel away from the gland, আমরা এখানে টাই করব, away from the gland. Close to the gland করলে ট্র্যাপড হবে, এখানে away from the gland করলে ট্র্যাপড হবে, বুঝেছো। All these have been written clearly in your Indian textbooks with proper diagrams, বুঝেছো। কাজে এগুলো পরীক্ষায় আসে, মুখস্থ করিতে হইবে এবং বুঝতে হবে। এরকম ভাবে বুঝলে তো কিছু অসুবিধা নেই, এভরিথিং ইজ দেয়ার ইন দ্য বুক, ঠিক আছে। তাহলে হয়ে গেল, এই পয়েন্টটা হয়ে গেল। আচ্ছা, নেক্সট থাইরয়েড সম্বন্ধে কি জানবে তুমি? নেক্সট থাইরয়েড সম্বন্ধে তোমায় জানতে হবে দ্য রিলেশনস অফ দ্য সারফেসেস, অ্যানাটমি,
এই হচ্ছে এবার অ্যানাটমি, রিলেশনস। এবার রিলেশনস আমার মতো কে বলতে পারবে? আমি তো তোমাকে বলেছি আই অ্যাম দ্য প্রিস্ট অফ অ্যানাটমি, যার জন্য আমি আজকে এসছি। আমি মরা পুজো করি, তাহলে মরা পুজো না করলে মুখস্থ করা যায় না, কঠিন। মরাকে পুজো করতে হয়, মরাকে দিনরাত ধূপধুনো দিয়ে পুজো করি আমি, যার জন্য আমি বলতে পারি না দেখে, অন্যরা পারবে না। তাহলে the superficial surface of the or the anterolateral surface will be covered by the infrahyoid strap muscles. ঠিক আছে? The isthmus will also be covered by those muscles. Can you name the infrahyoid strap muscles in the anterior triangle of neck? Infrahyoid strap muscles বলো, পারবে বলতে? On either side চারটে করে আছে, sternocleidomastoid, omohyoid, superior belly, sternocleidomastoid, omohyoid, superior belly in the superficial plane, close to the midline, sternocleidomastoid, omohyoid away from the midline. Then there is no question of covering or coming in relation to the superficial of the omohyoid. Omohyoid আসবে না, কারণ omohyoid তো দূরে আছে। How could it cover the thyroid? It cannot. The thing that will cover is the sternocleidomastoid. ঠিক আছে? The next muscle that will cover the superficial surface intimately is the sternothyroid. Sternothyroid, deeper muscle, বেশ মোটা চওড়া, wide, thick, that covers intimately the thyroid lobe. কোথায় গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট নিচ্ছে? টু দ্য অবলিক লাইন অফ দ্য থাইরয়েড ল্যামিনা। তার উপর থেকে আর একটা মাসেল আছে থাইরোহয়েড, ওটা তুমি ভুলে যাও। তাহলে দিস টু মাসেলস, স্টার্নোহয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড। এই স্টার্নোথাইরয়েডটা তোমাকে বেশি করে মনে রাখতে হবে। কেন? ইট ইজ ইন্টিমেটলি অ্যাপ্লাইড টু দ্য থাইরয়েড লোব। থাইরয়েড লোবকে বেশি বড় হতে দেয় না, ঠিক আছে? দ্য ইন্টিমেটলি অ্যাপ্লাইড স্টার্নোথাইরয়েড ও চেপে রাখে, বুঝেছো? কাজেই সেই জন্য মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু দুদিকটা তাড়াতাড়ি কিন্তু খুব বেশি ফুলবে না, বিকজ অফ দ্য ইন্টিমেট অ্যাপ্লায়েন্স অফ দ্য স্টার্নোথাইরয়েড মাসেল। তাহলে ওই দুটো মাসেল থাকবে এর রিলেশনে, এই সুপারফিশিয়াল সারফেসের রিলেশনে। তুমি যদি এত মনে নাও থাকে, তুমি যদি বলো পরীক্ষায় যে স্যার some of the infrared strap muscles will be in relation, okay, বলবে ঠিক আছে ঠিক আছে, দরকার নেই। আর তুমি যদি স্টার্নোথাইরয়েড বলো, তাহলে অনার্স মার্ক দিয়ে দেবে। এখন তো পরীক্ষা অনেক ইজি হয়ে গেছে, আরে বাপরে বাপ, আপনার ছেলে তো দুর্দান্ত বললো স্টার্নোথাইরয়েড, গিভ হিম অনার্স মার্কস, বুঝেছো? তাহলে স্টার্নোহয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড। নেক্সট, পোস্টেরিয়ার সারফেস। এই যে পোস্টেরিয়ার সারফেস অর পোস্টেরোল্যাটারাল সারফেস, এই যে সারফেসটা তুমি দেখছো, এই সারফেসটা পোস্টেরিয়ার সারফেসের রিলেশনটা খুব সহজ, কাজেই এটা মনে রাখতে হবে। ইট ইজ রিলেটেড টু নান আদার দ্যান দ্য ক্যারোটিড শীথ। ক্যারোটিড শীথ দেখে ভুললে চলবে না। অ্যানাটমি পাস করতে গেলে তোমাকে ক্যারোটিড শীথ মনে রাখতেই হবে। তার কারণ উইদিন দ্য শীথ which is derived from the deep cervical fossa, carotid sheath, fossal sheath, that encloses none other than the common carotid and internal carotid arteries, the internal jugular vein and the vagus nerve. These three, kaji, don't forget the carotid sheath. Forgetting the carotid sheath will surely make you fail. Carotid sheath ভুললে ভাই চলবে না। তার কারণ কমন ক্যারোটিড আর্টারি, internal carotid artery, internal jugular vein, vagus nerve. These are very important and these are within a facial sheath. That carotid sheath will be related to this surface. কাজেই এই সারফেসের রিলেশনে এরকম ভাবে carotid sheath. Here will be the internal carotid artery, a common carotid artery, sorry, internal carotid artery will not be there at this level. Common carotid artery, the internal jugular vein, this is the internal jugular vein and this is the vagus nerve. This is the vagus nerve. This is the vagus nerve.
জাস্ট ক্যারোটিড sheath with its contents বললেই হবে। ইউ নিড নট হ্যাভ টু নেম দ্য স্ট্রাকচার্স। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট উইল বি দেয়ার উইদিন দ্য sheath, দেন ইউ টেল। আগে বলার তো কোনো দরকার নেই। Posterior surface will be related to the carotid sheath with its contents. Last but not the least is the medial surface. That is very important relation wise. Medial surface. Medial surface টা কোথায় রয়েছে? ভেতরের দিকে আছে। In relation to the centrally lying viscera or organs. বুঝেছো? এই যে centrally lying যে organs আছে, এখান দিয়ে যদি মারি একখানা চপার, কি যাবে? ল্যারিংস বেরিয়ে যাবে। আর যদি লো ডাউন চপার মারি, তাহলে একসঙ্গে ট্রেকিয়া আর পেছনে ইসোফেগাস বেরিয়ে যাবে, তার সঙ্গে এখানকার সফট ভেসেলস। তার মানে ইনস্ট্যান্ট হয়ে গেল দফা রফা। তাহলে আমি খুব ভালো মার্ডারারও হতে পারি অ্যানাটমি জানলে। বুঝেছো? টিচার থেকে ট্রান্সফর্মড ইন্টু মার্ডারার হতেই পারে। পোস্ট 70 আমার মনে হলো লেট মি ট্রাই ইন দ্যাট ট্রেড। মার্ডারার, ভালো মার্ডারার হতে পারবো আমি। এখান দিয়ে মারবো, ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস দিয়ে পুরো হার্ট হয়ে বেরিয়ে যাবে। বুঝেছো? কিছু ব্যাপার না। গায়ে জোর লাগে না, মনের জোর লাগে মার্ডার করতে গেলে। বুঝেছো? ফিজিক্যাল মাইট লাগে না আজকাল। তোমাকে এই জন্য মলয় বাবু শুনতো, বলতো স্যার আপনি সব কি বলছেন স্যার। আমি এইমাত্র বললাম নেগেটিভ বার্তা নয়, পজিটিভ বার্তা। এটা মজা করে বলছি, জাস্ট মজা মজা। টেক ইট ইজি। এটা ফান। সবসময় বোর জিনিস বলছি তো আমি, এই জন্য জাস্ট ইট ইজ এ ফান। কারণ আই ক্যানট টার্ন ইন্টু এ মার্ডারার এট দ্য এজ অফ 70, বিলিভ। আমি চাইলেও পারবো না। বুঝেছো? উইথ অল মাই লায়াবিলিটিস, উইথ অল মাই রেপুটেশন, আই ক্যানট বিকাম এ মার্ডারার। ঠিক আছে? ওটা আমি মজা করে বলছি তোমাকে। যাই হোক, এবার নেক্সট অ্যাবাউট দ্য মিডিয়াল সারফেস। মিডিয়াল সারফেস রিলেশনস ইজি। কি মনে রাখতে হবে? 2 টিউবস, 2 নার্ভস, 2 মাসেলস। রুল অফ 2। 2 টিউবস, larynx trachea, continuous, larynx trachea, pharynx esophagus। হয়ে গেল নাম্বার 1 larynx trachea, নাম্বার 2 pharynx esophagus। ঠিক আছে? The thyroid gland will be wrapped round the larynx trachea in front, the pharynx esophagus immediately behind। তাকে র্যাপ করে থাকে the thyroid gland। 2 টিউবস হয়ে গেল, 2 নার্ভস। এই যে এই মুহূর্তে যে দুটো নার্ভের কথা বললাম, দিস 2 নার্ভস, এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল। তাহলে তুমি যদি ওইটা পড়ো তাহলে মনে পড়ে যাবে 2 ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভস, এক্সটার্নাল, রেকারেন্ট। 2 মাসেলস। একটা মাসেলসের নাম অলরেডি বলেছি, ক্রিকোথাইরয়েড, সাপ্লাইড ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল। আর একটা মাসেল শুনে রাখো, তার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার কনস্ট্রিক্টর মাসেল অফ ফ্যারিংস। ফ্যারিংসে দেয়ার আর সিরিজ অফ কনস্ট্রিক্টরস, সুপিরিয়র, মিডল, ইনফিরিয়ার। এইভাবে ঢেকে রাখে ফ্যারিংসকে। ফ্যারিংস ইজ এ মাস্কুলার টিউব, মাসেলস আছে রিপ্লেসিং দ্য সার্কুলার মাসেলস। লো ডাউন তুমি স্টমাকে কি পেয়েছো? আউটার লংগিচুডিনাল, ইনার সার্কুলার। এখানে কি পাবে? রিভার্স, ইনার লংগিচুডিনাল, আউটার সার্কুলার ইন দ্য ফ্যারিংস। Outer circular muscles are interrupted muscles, and these are striated muscles. These are being called as constrictors. Of the 3 constrictors, inferior constrictor is related to the medial surface of the thyroid lobe. Hello? That completes the thyroid lobe. Next, একটা কথা বলবো, বাস বলে শেষ। isthmus. Isthmus related একটা কথা। Isthmus along the upper border, you will find anastomosis between the two superior thyroid arteries। ঠিক আছে? along the upper border of isthmus। from the lower border will be issuing veins। from the lower border will be issuing veins। isthmus এর lower border থেকে এরকম veins ইস্যু হবে। ঠিক আছে? these are being called as, এটা isthmus এর lower border, this is the lower border of isthmus, this is the upper border of isthmus। These are the veins, they are being called as the inferior thyroid veins। ঠিক আছে? They will join together, will be draining into the left brachiocephalic vein, ঠিক আছে?
তাহলে issuing out from the lower border of isthmus will be inferior thyroid veins. They will join together, will give rise to a single trunk, will be draining into the left brachiocephalic vein. ঠিক আছে, হয়ে গেল। এটা লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বলেছিলাম, বাট দিস ইজ নট দ্য লাস্ট। আর একটা কথা আমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে, বললে থাইরয়েড শেষ হবে। সেই কথাটা কি? সেই কথাটা হচ্ছে এই যে প্রিট্রেকিয়াল ফাসা নিয়ে আমি বলছিলাম, false capsule. This false capsule is attached above after covering the thyroid gland. It will be attached above to the thyroid lamina, ঠিক আছে, and gives a strong condensation to the arch of cricoid. শেষ হয়ে যাবে, বুঝেছো? ওখানে গিয়ে আটকে যাবে, আর যাবে না। If we trace the layers of false capsule below, ঠিক আছে, প্রিট্রেকিয়াল ফাসা দেখো, প্রিট্রেকিয়াল ফাসা is approaching the gland like this. ধরো এইভাবে অ্যাপ্রোচ করছে, এইভাবে অ্যাপ্রোচ করছে প্রিট্রেকিয়াল ফাসাটা, splits into two like this, splits into two like this, pretracheal fascia. তাহলে as it encloses the gland, it splits into two layers, natural, ঠিক আছে। Everywhere the two layers above the gland, by the side of the gland, the two layers will fuse, ঠিক আছে, and will be attached to the adjoining structures, ঠিক আছে, behind to the carotid sheath, above to the thyroid lamina, the cricoid, but below the isthmus, not below the lobes, below the isthmus they remain separate to enclose the inferior thyroid veins. এই inferior thyroid veins কে enclose করবে, করে they will be running down into the superior mediastinum of thorax. বুঝেছো? এর সেপারেট হয়ে যাবে, নিচের দিকে নেমে যাবে, enclosing the inferior thyroid veins, enter the superior mediastinum of thorax, and then what will be its fate? It will blend with the adventitial coat of the great vessels lying over there and the fibrous pericardium. বুঝেছো? স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলে গিয়ে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম পেয়ে যাবে, তার উপরে আর্চ অফ এওটা, ভেন্স, আর্চ অফ এওটা থেকে গ্রেট ভেসেলস আছে, এসবের সঙ্গে ব্লেন্ড করে যাবে। কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তোমায় কি মনে রাখতে হবে? The pretracheal fascia below the thyroid isthmus enters into the superior mediastinum. কেন মনে রাখবে? Why should you? Not as a মরার ডাক্তার। মরার ডাক্তার হিসেবে আমি ভুলে যেতেও পারি, আমি কারো ক্ষতি করব না। তোমাকে বললাম না উসমে কে হ্যায়, তুমি বলবে আরে স্যার তো না ভুলে গেছিল, বলেনি। কেউ মারাও যাবে না, কিছু হবেও না, কারণ বইয়ে লেখা আছে, তুমি জানো ওটাই ঠিক, স্যার বলতে ভুলে গেছে। অথবা কেউ কেউ বললো ধর জানিই না মালটা, এরকমই বলবে। স্যারকে মাল বলে তো অনেক সময়, কিছু আমি ওসব কি ভাবি না। তুমি আমার পেছনে বিহাইন্ড মাই ব্যাক তুমি কি বলছো আমার ওই নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। ইউ টেল মি বাই এনি নেম বিহাইন্ড মাই ব্যাক, ঠিক আছে, ওই নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। তো এইবার কথা হচ্ছে, কিন্তু তুমি তো ডাক্তার হবে, কারণ হচ্ছে থাইরয়েড when it enlarges, it can enlarge in front, it cannot go up because the false capsule is attached to the thyroid lamina, but it can go down since the layers are not fused below the isthmus, ঠিক আছে, they remain separate. কাজেই an enlarged thyroid, an enlargement of thyroid may be there in the superior mediastinum. CT বা USG করলে দেখা গেল superior mediastinum এ thyroid tissue in continuity with the thyroid gland. কাজেই your deduction is it is nothing but thyroid tissue. তাহলে such a thyroid tissue, what should be its name? It will be called as the retrosternal thyroid. স্টার্নামের পেছনে, ম্যানোব্রিয়াম স্টার্নির পেছনে, কাজেই এটাকে বলা হবে retrosternal thyroid. And this retrosternal thyroid তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না, ও তো ঢুকে বসে আছে। থাইরয়েড যে বেড়েছে পেশেন্ট মানে পার্সন বুঝতেই পারলো না। এবার নিচে ঢুকলো, নিচে ঢুকে ওখানে গ্রেট ভেসেলস আছে, চাপ দেবে। It will cause pressure effect upon the great vessels, giving rise to a very important clinical condition being called as superior mediastinal syndrome. বুঝেছো? এই সব তুমি যখন ডাক্তার হবে তখন হয় রেডিওলজি,
নইলে মেডিসিন, নইলে সার্জারি তোমাকে বলবে। বুঝেছো? Causes of superior mediastinal syndrome. And from now on, remember, retrosternal thyroid can give rise to superior mediastinal syndrome. Why? Not for first MB, but for next. নেক্সট পরীক্ষা তো বাবা দিতে হবে, হ্যাঁ, কাজেই সেই জন্য মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? Retrosternal thyroid may be there. A thyroid swelling can enter into the superior mediastinum. Reason is because of non-fusion of the two layers of pretracheal fossa below the thyroid isthmus and lobe.